This is Muhammad Hamouda speaking. Today, or in this lecture, we are going to talk about translation of word order and translation of pronouns. Last lecture, we have talked about translation of types of sentences, and we differentiate between two main types of sentences in English and Arabic: nominal sentences and verbal sentences. And we have said that nominal sentences are sentences that do not include verbs, while verbal sentences that include verbs. And we said that in Arabic we have four main sentences or types of sentences: verbal sentences, nominal sentences, functional sentences, and non-functional sentences. Functional sentences جمل لها محل من الإعراب. non-functional جمل ليس لها محل من الإعراب. وحكينا الجمل التي لها محل من الإعراب or functional sentences seven types: إن، أن، جملة الجار والمجرور، الجملة الظرفية، تقديم الخبر، جملة المبني المجهول، تقديم المفعول به، الجملة الشرطية، وصيغة الأمر. طيب, in this lecture we will talk about word order in Arabic and English. Now look at Arabic language. To start with nominal sentences. Nominal sentences includes topic and subject or comment and predicate. مبتدأ وخبر. topic اللي هو المبتدأ. predicate or comment is اللي هو الخبر. يعني two nouns or a noun plus an adjective or a noun plus a verb. يعني لو أنا قلت أحمد أكل التفاحة، هذه بعتبرها في اللغة العربية nominal sentence. صحيح إنها بتبدأ بفاعل أو بتبدأ باسم، ولكن وبعدها فعل. صحيح إنها موجود فيها فعل، ولكن في نفس الوقت هي بدأت باسم started with a noun. طيب نجي يعني أما باللغة الإنجليزية النومينال sentences دائما nominal sentence إلها حاجة وحيدة مش موجودة أصلا في اللغة الإنجليزية. الستراكشر هاد مش موجود في اللغة الإنجليزية nominal sentences. Look at the verbal word order. verbal subject verb in English subject verb object or complement, while in Arabic verb plus subject. يعني بحكي أحمد في اللغة الإنجليزية أحمد ate an apple. أحمد subject ate verb an apple object. ولكن في اللغة العربية الverbal sentence يجب أن تبدأ بفعل وليس باسم. فبحكي أكل أحمد التفاحة، بدأت بفعل أكل، بعدها الفاعل أحمد، والتفاحة اللي هي الأوبجكت. أوكي. طيب look at the sentence. the diplomat left Damascus for London. لو أنا حكيت الدبلوماسي غادر دمشق إلى لندن, this is not suitable translation actually, because Arabic verbal sentences usually started with a verb. فبحكي أنا غادر الدبلوماسي دمشق إلى لندن، ما بحكي الدبلوماسي غادر دمشق إلى لندن. لو حكيت أنا الدبلوماسي غادر دمشق إلى لندن في حالة وحيدة فقط, only one situation, if the subject is emphasized. لو أنا بدي أركز على السبجكت فممكن أنا أقدمه وأحطه في البداية يعني only for emphatic purposes, but without emphatic purposes, without an emphatic purpose, we translate it as a verb plus the subject. غادر الدبلوماسي. The sky became cloudy. فأنا هنا ترجم لي إياها الترجمة الحرفية: السماء تلبدت بالغيوم. وهنا أنا حكيت باللغة العربية دائما ببدأ بالفعل
وليس بالاسم، فبحكي تلبدت السماء بالغيوم. The pupils enjoyed their holidays. هنا الترجمة، ترجم ليها ترجمة حرفية: التلاميذ استمتعوا بإجازتهم أو بعطلتهم. فالصح إنها تبدأ الجملة بالفعل استمتع التلاميذ بإجازتهم. Okay. يعني nominal sentence in Arabic verbal sentences usually start with verbs. وبالتالي بحكي verb plus subject. غادر الدبلوماسي، تلبدت الغيوم أو تلبدت السماء، استمتع التلاميذ. أوكي. ولكن for emphatic purposes، يعني فقط لأغراض التركيز أو تسليط الضوء على الفاعل، في هذه الحالة أنا بقدمه. لو بدي أسلط الضوء عليه بقول الدبلوماسي غادر دمشق. لو أنا بدي أسلط الضوء على الدبلوماسي نفسه أو على الفاعل، فأنا بقدمه على الفعل في اللغة العربية. ولكن without emphatic purposes the ordinary structure is غادر or verb subject. Okay. Now, similarity of the word order of English and Arabic. Actually, if we use inna as an emphatic particle in this way, the word order in English is similar to the word order in Arabic, because inna is followed by the subject and then a verb, not as a verb plus a subject. Okay. يعني to have an example، يعني لو أنا حكيت the pupils enjoyed their holidays، لو بدي استخدم أنا إن التلاميذ استمتعوا بعطلتهم. فأنا لو استخدمت بيجي بعدها الفاعل والفعل، ولكن بدون فعل وفاعل. أوكي. إن السماء ملبدة بالغيوم، فأنا لأن استخدمت مباشرة استخدمت الفاعل اللي هو السماء. وبالتالي مع استخدام في هذه الحالة، لو استخدمت فحيكون ال word order in English and Arabic are similar or are the same. أوكي. طيب. آه، أيضا لو أنا for emphatic purposes the same word order is followed or the same word order is used. لو أنا عندي God likes us، فبقى أنا لو بدي أركز أو أسلط الضوء على الله، وبالتالي بترجمها الله يحبنا وليس يحبنا الله، لأني أنا بدي أسلط الضوء، واللي بدي أسلط الضوء عليها دايما بقدمها. حتى لو بدي أسلط الضوء على المفعول به بقدمه، بدي أسلط الضوء على الفاعل بقدمه على الفعل. ف... فهذه الحالة لو أنا سلطت الضوء على الفاعل حيصير عندي نفس structure in English. The Zionist police kill children. الشرطة الصهيونية تقتل الأطفال. وبالتالي أنا هنا سلطت الضوء على الفاعل اللي هو The Zionist police، فأنا لما سلطت الضوء عليها قدمتها، فصار فاعل وفعل بعدها، فصار عندي نفس ال structure in English. Okay. The earthquake took place yesterday. الزلزال حدث بالأمس. The same. الزلزال is emphasized. Okay. ولكن without the emphatic purpose، بدون التركيز على حاجة معينة، بدون التركيز على الفاعل، ببدأ بالفعل وبعدها بالفاعل. يعني ماري fell ill last week، بحكي مرضت ماري الأسبوع الماضي. My brother always comes back home late، بحكي ده يعود أخي
إلى البيت متأخرا دائما، أو دائما يعود أخي إلى البيت متأخرا. Today looks nice، يبدو اليوم جميلا. فأنا هنا بدون emphatic purpose استخدمنا استخدمنا verb subject، ولكن with emphatic purpose بستخدم subject verb. وفي هذه الحالة مع وجود emphatic purpose بيصير عندي نفس ال structure in Arabic and English. Okay. Also with إن، لو أنا مع جملة إن نفس الحاجة حيكون عندي نفس الستراكشر. Look at this sentence: Hypocrites live a miserable life. فممكن أنا أحكي يحيا المنافقون حياة بائسة. لو بدي استخدم ال emphatic purpose أو emphatic particle اللي هو إن، بحكي إن المنافقين يحيون حياة تعيسة أو حياة بائسة. فهنا مع إن بيجي بعدها فاعل وفعل، وحكينا الفاعل اللي هو المنافقون يسمى اسمها اسم إن منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. يحيون فعل مضارع، والواو اللي هو فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل وهو واو الجماعة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. هيك إحنا بكون إعرابها. Ladies hide the truth about their age. تخفي السيدات حقيقة سنهن. فممكن أنا أترجمها إن السيدات. لو استخدمت إن حبدأ بالفاعل اللي هو السيدات. إن السيدات يخفين حقيقة سنهن. أوكي. يعني لو كان أنا عندي باختصار شديد in a nutshell: if I use إن as an emphatic particle, the same structure or the same English structure is followed in Arabic translation. Now, imperative sentences, actually both in Arabic and English, imperative sentences are exceptional in the word order of English and Arabic. Actually, imperative sentences means that or refer to the sentences that start with a verb immediately without a subject، بدون وجود فاعل. فبستخدم أنا اللي هو جمل على صيغة الأمر، جمل الأمر. بحكي be patient، كن صبورا. Listen to me carefully، اسمعني جيدا أو اصغي إلي جيدا. فهنا أنا ال imperative sentences in Arabic and English. أول حاجة exceptional. exceptional يعني ما بستخدمهم في الترجمة الرسمية، في ترجمة المعاملات الرسمية والترجمات الأكاديمية بشكل عام والنصوص الأكاديمية. ما بستخدم فيهم ترجمة، ما بستخدم فيهم imperative sentences. ولكن يعني imperative sentences in general are limitedly used. and if they are used، لو أنا استخدمتهم في هذه الحالة إلهم نفس الصيغة أو يعني نفس structure، نفس التركيب اللي هو فاعل، قصدي فعل أمر بدون فاعل في الجملة. don't believe him، لا تصدقه. meet your promises، أوفي بعهودك. Okay. Now translation of personal pronouns. يعني personal pronouns احنا بنعرفهم هي she it I we they you. We have 7 personal pronouns. Now these personal pronouns they are translated literally. If they are translated in isolation, I mean alone. If they are translated alone, they are
translated literally. I بترجمها أنا. She is rendered as هي. They هم. We نحن. But and also if they are translated into a topic followed by a comment in Arabic nominal sentences، يعني لو أنا ترجمتهم في كnominal sentences in Arabic نفس الحاجة حيلزمني إني أترجمهم. يعني بحكي she is a nurse، بحكي لو أنا بديش أترجم she وأحكي ممرضة، this is مين هي الممرضة. وبالتالي فأنا هنا لو كانت topic البروناون كان topic، في هذه الحالة أنا ملزم إني أترجمه. She is a nurse، هي ممرضة. I am tired، أنا متعب. They are bachelor، أيوة they are bachelors هم جزارون. أوكي. ولكن the omission of personal pronouns actually sometimes we omit or most of the times we omit and or delete the personal pronouns. For example I will contact you later، بحكي سوف، أنا ما بحكي أنا سوف أتصل بك سوف، أنا سوف أتصل بك فيما بعد. هذه this is a literal translation. Actually no need to render I as أنا because الألف إن أتصل الألف هنا بتشير إلي أنا، وبالتالي it refers is I refers to the pronoun I. الألف هنا refers to the pronoun I, so no need to double translate I as أنا أتصل with the verb. أوكي. طيب نجي she participated in the discussion، هي شاركت في المناقشة. actually هي should be rendered or should be dropped should be deleted. why because التاء إن شاركت هنا تاء التأنيث هذه مع الفعل تتصل بالفعل وتشير إلى هي as a subject، وبالتالي no need to double translate she into هي وتاء التأنيث also. we are expecting someone now، هنا عندي we is rendered no need to render نحن نتوقع شخصا ما الآن. السبب لأنه إحنا نتوقع النون هنا مع نتوقع تشير إلى نحن or implies نحن، وبالتالي no need to double translate. ما في داعي إني أترجم وي مرتين، مرة نحن ومرة نون مع الفعل نتوقع. أوكي. so verbs can have a reference to all personal pronouns in Arabic as follows in the present and in the past. لو أنا جيت I write ممكن أحكي أكتب في المضارع. I wrote كتبت. فأنا هنا التاء اتصلت تاء الفاعل كتبت، هنا التاء اتصلت بالفعل وتشير إلى الفاعل هو I. في المضارع أكتب الألف هنا بتشير إلى الفاعل في المضارع. we write نكتب، فهنا النون تتصل بالفعل وتشير إلى we wrote كتبنا، هنا المتكلمين، فنا المتكلمين هنا تشير إلى الفاعل we. you write تكتب أو تكتبنا، تكتبون، تكتبنا، تكتب، تكتبين، تكتبون، تكتبن. فممكن هنا الباء التاء هنا تشير إلى يو، أو نون النسوة هنا تشير إلى هي، إلى البنت يو. يو wrote كتبتي or كتبت، كتبتما، كتبتن and so on. The same he writes
يكتب. He wrote كتب. She writes تكتب. She wrote كتبت. فأنا هنا تاء التأنيث دائما تتصل بالفعل وتشير إلى الفاعل المؤنث. أوكي. They wrote كتبنا أو كتبوا. كتبا لو كانت مؤنث، كتبوا لو كانت مذكر. طيب they write يكتبان أو يكتبون أو يكتبن أو يكتبن. Okay, so no need sometimes, no need to render the pronouns because we have some morphemes that attached to the verb and they refer to the subject. If in this situation no need to render the pronouns, but if the pronoun is a head or a topic of the nominal sentence, in this situation we need to render it into Arabic. uh, okay. Personal pronouns also can be replaced by both إن and والضمير. يعني لو قلت أنا I فممكن أن أحكي إنني we إننا you إنك أو إنك إنكما إنكن and so on. it إنه أو إنها they إنهما أو إنهن. يعني في هذه الحالة ممكن إن زائد الضمير المتصل أنا ممكن أترجمهم. لا، ممكن أنا أستخدم إن زائد الضمير في هذه الحالة بترجمهم. ولكن بعض الحالات حكينا إحنا في بعض الحالات ما بترجمهم لو كان عندي مورفيم somewhat a morpheme can be attached to the verb and this morpheme may can refer to the subject. In this situation no need to render the pronoun. Okay, that's the end of this lecture. I hope you understand it well. Next lecture we are going to study translation of present present continuous present. So I mean tenses, translation of tenses into Arabic. Also translation of past tenses into Arabic, present tenses and past tenses, and finally translation of adjectives from English into Arabic. And this will this is the end of this lecture. I hope you get a lot of benefits. Thank you very much. And remember, if you have any question, please feel free to ask me whatever you want. Thank you very much.